வெல்கம் டு ஐஎன்எஸ் லேர்னிங். நாம் பார்த்துட்ருக்கிறது 6th ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சமச்சீர் கல்வி புக்கில் இருக்க ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் செகண்ட் டேர்மில் 2 லெசன்ஸ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 6th ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்மில் இருக்கிற 3rd லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Unit 3 from Chiefdoms to Empires. Learning objectives: to know the factors responsible for the rise of Janapadas and Mahajanapatas, to understand the evolution of Indian polity from chiefdoms to kingdoms, to recall the greatness of Mauryan Empire, to learn the main features of the administration and the nature of the society and economy during that time, to gain the knowledge on Ashoka's policy of Dhamma, to examine the causes for the decline of Mauryan Empire. Importance of 6th century BC. During the 6th century BC, many territorial states emerged. This led to the transformation of socio-economic and political life of people in the Gangetic Plain. A new intellectual awakening began to develop in North India. Mahavira and Gautama Buddha represented the new awakening. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தது வந்து 6th century பிசி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து வந்து 6th century பிசிக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ரோல் ஆஃப் அயன் அண்ட் த சேஞ்சிங் சொசைட்டி. Iron played a significant role in this transformation of society. The fertile soil of a Gangetic Valley and the use of iron plug shares improved agricultural productivity. In addition, iron facilitated craft production. Agrarian surplus and increase in craft products resulted in the emergence of trading and exchange centers. This in turn paved the way for the rise of towns and cities. Thus, knowledge in the use of iron gave Magadha an advantage over other Mahajanapadas. Thus, the Magadha could establish an empire of its own. Gana, Sanghas, and kingdoms. There were 2 kinds of governments in North India during the 6th century BC. Gana, Sanghas, non-monarchical states; kingdoms, monarchies. The term Gana means people of equal status. Sangha means assembly. The Gana Sanghas covered a small geographical area ruled by an elite group. The Gana Sangha practiced egalitarian traditions. A kingdom means a territory ruled by a king or a queen. In a kingdom, monarchy, a family which rules for a long period becomes a dynasty. Usually, these kingdoms adhered to orthodox Vedic traditions. Janapadas and Mahajanapatas. Janapadas were the earliest gathering places of men. Later, Janapadas became republics or smaller kingdoms. The widespread use of iron in Gangetic Plain created conditions for the formation of larger territorial units, transforming the Janapadas into Mahajanapadas. 16 Mahajanapadas, great countries. 16 Mahajanapadas dotted the Indo-Gangetic Plain in the 6th century BCE. It was a transition from a semi-nomadic kinship-based society to an agrarian society with networks of trade and exchange. Hence, an organized and a strong system of governance required a centralized state apparatus. 16 மகாஜனபதாஸ். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஒரு செமி நொமாடிக்ஸாக இருந்தவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்ரேரியன் சொசைட்டியாக மாறுது. ஒரு விவசாயம் பண்ணி செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி செட்டில் ஆகி ஒரு சின்ன சின்ன டவுன்ஸாக வந்து அது மாறுது. ஸோ ஒரு சில குரூப்ஸாக வந்து அவங்க ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. அதுக்கு பேர் மகாஜனபதாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 16 மகாஜனபதாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கா, மகதா, வஜ்ஜி, மல்லா, காசி, குரு, கோசலா, அவந்தி, சேடி, வத்சா, பாஞ்சாலா, மச்சா, சுரசேனா, அசகா, காந்தாரா அண்ட் காம்போஜா. ஸோ இதுதான் இந்த 16 Mahajanapadas. There were 4 major Mahajanapadas. They were Magadha in Bihar, Avanti in Ujjain, Kosala in eastern Uttar Pradesh,
Vatsa in Kusumbi, Allahabad. ஸோ மகதாவுடைய டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்டென்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேப்பில், இங்கே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா இந்த வெஸ்ட் பெங்கால், அதுக்கப்புறம் பீகார் அண்ட் கொஞ்சம் பார்ட் ஆஃப் ஒரிசா, மத்திய பிரதேஷில் கொஞ்சம் பார்ட். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த மகதா எம்பையர். மகதா மகாஜனபதாஸ்லேயே ரொம்ப பெரிய ஒரு ஏரியாவாக இருந்துச்சு. Among the four Mahajanapadas, Magadha Empire emerged as an empire. The causes for the rise of Magadha. Magadha was located on the lower part of Gangetic Plain. The plain was fertile, which ensured the rich agricultural yield. This provided regular and substantial income to the state. ஸோ மகதா எதனால ஒரு பெரிய எம்பையராக மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்து கேஞ்சட்டிக் பிளெயினில் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருக்கும், அதனால் அது பெருசாகிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைனா திக் ஃபாரஸ்ட் சப்ளைட் டிம்பர் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் அண்ட் எலிஃபென்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்மி. ஸோ ரொம்ப பெரிய ஃபாரஸ்ட் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் abundance of natural resources, especially iron enabled them to equip themselves with weapons made of iron. ஸோ அயன் ரொம்ப கிடச்சிது அந்த இடத்துல. இப்போவும் வந்து அங்கே அயன் அதிகமாக கிடச்சிட்ருக்கு. Growing trade and commerce facilitated movement of people as well as settlement of people in centers of arts and crafts. The outcome was urbanization and emergence of Magadha as an empire. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய எம்பையராக உருவெடுத்துருச்சு. இப்போ டைனாஸ்டிஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன் மகதா. 4 டைனாஸ்டிஸ் ரூல்டு ஓவர் மகதா எம்பையர். ஸோ மகதாங்கிறது ஒரு ஏரியா, அந்த பிளேஸில் வந்து டைனாஸ்டிஸ்னால் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைனாஸ்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியங்கா டைனாஸ்டி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஷ்னாகா டைனாஸ்டி, அதுக்கப்புறம் நந்தா டைனாஸ்டி, அதுக்கப்புறம் மௌரிய டைனாஸ்டி. ஸோ இந்த மௌரியன் டைனாஸ்டியில் தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய டைனாஸ்டி. நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கிங்ஸ் எல்லாம் இந்த மௌரியன் டைனாஸ்டிலிருந்து வந்திருப்பாங்க. Haryanka dynasty. Magadha's gradual rise to political supremacy began with Bimbisara of Haryanka dynasty. Bimbisara extended the territory of Magadhan empire by conquest and by matrimonial alliances with Lichavis, Madra and Kosala. His son Ajatasattu, a contemporary of Buddha, convened the first Buddhist council at Rajgriha. Udayin, the successor of Ajatasattu, laid the foundation of new capital at Pataliputra. ஸோ ஹரியங்கா டைனாஸ்டியில் 3 பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்: பிம்பிசாரா, அஜாதசத்ரு, உதயன். ஸோ பிம்பிசாரா வந்து ஒரு பெரிய ரூலராக இருந்திருக்காரு. அஜாதசத்ரு பார்த்தீங்கன்னா புத்தாவுடைய கண்டெம்பரரி, அதாவது புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் இந்த அஜாதசத்ரு. இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு புத்திஸ்ட் கவுன்சிலை வந்து பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸோ எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜகிரஹாவில். உதயன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கேபிட்டல் வந்து பாட்டலிபுத்ராவில் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்த டைனாஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா சிஷுநாகா டைனாஸ்டி. Haryanka dynasty was succeeded by the Shishnaga dynasty. Kalasoka, a king of Shishnaga dynasty, shifted the capital from Rajgriha to Pataliputra. He convened the second Buddhist council at Vaishali. So Shishnaga dynasty-ல காலசோகா இம்பார்ட்டண்ட்டான ரூலர். எதுக்காக அப்படின்னா இவர் வந்து செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சிலை வைஷாலியில் நடத்தியிருப்பார், அதனால் மட்டும்தான். Nanda dynasty. Nandas were the first empire builders of India. The first Nanda ruler was Mahapadma Nanda was succeeded by his 8 sons. They were known as Navandas, 9 Nandas, Navanandas. Dhanananda, the last Nanda ruler, was overthrown by Chandragupta Maurya. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நந்தா தான். நலந்தா யூனிவர்சிட்டியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இது. ஸோ நலந்தா வாஸ் த லார்ஜ் புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரி இன் ஏன்ஷியன்ட் கிங்டம் ஆஃப் Magadha. It became the most renowned seat of learning during the reign of Guptas. The word Nalanda is a Sanskrit combination of 3 words, Na, Alam plus Da, meaning no stopping of the gift of knowledge.
ஸோ மௌரியன் எம்பையர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எம்பையர். சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சோர்சஸ்னால் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து மௌரியன் எம்பையருக்கான தடயங்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ், பஞ்ச் மார்க்டு காயின்ஸ், inscriptions, edicts of Ashoka, Junagadh inscription, secular literature, Kautilya's Arthashastra, Vishagadatta's Mudra Rakshasa, Mamulanar's poem in Agananuru, religious literature, Jain, Buddhist text and Puranas, foreign notices, Deepavamsa, Mahavamsa and Indica. ஸோ இந்த தீபவம்ச மகாவம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுடைய புக் இது. இண்டிகா பார்த்தீங்கன்னா மெகஸ்தனிஸ் எழுதின புக்கு. அவ்வளோதான். மெகஸ்தனிஸ், he was the ambassador of a Greek ruler, Seleucus, in the court of Chandragupta. He stayed in India for 14 years. His book Indica is one of the main sources of study ஆஃப் மௌரியன் எம்பையர். ஸோ செலூஷியஸோட கோர்ட் போயிட்டாக இவர் இருந்திருப்பார் மெகஸ்தனேஸ். இவரை சந்திரகுப்தா மௌரியாவுடைய கோர்ட்டில் இருப்பார். ஒரு 14 இயர்ஸ் தங்கியிருப்பார். அதை வச்சு அவர் இண்டிகாங்கிற புக்கில் அவர் சந்திரகுப்த மௌரியாவுடைய அந்த ஆட்சியை பற்றி எழுதியிருப்பார். மௌரியன் எம்பையர், இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எம்பையர். கேபிட்டல் பாட்டலிபுத்ரா, ப்ரெசன்ட் டே பாட்னா, பீகார். கவர்மெண்ட் மொனார்க்கினா அவங்க குடும்பமாக ஆட்சி செஞ்சுட்டு வர்றது. அதாவது இப்போ ஒருத்தர் ஆட்சி செய்கிறாருன்னா அடுத்து அவருடைய பையன் ராஜா வருவார், அதுக்கப்புறம் அவருடைய பையன் ராஜாவும் வருவார். ஹிஸ்டாரிக்கல் இயரா 322 BC to 187 BC. இம்பார்ட்டன்ட் கிங்ஸ் சந்திரகுப்தா, பிந்துசாரா, அசோகா. ஸோ அசோகாவோட எம்பையர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது ரொம்பவே பெரிய எம்பையர். சவுத் இந்தியாவை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காங்க இவங்க. சவுத் இந்தியாவில் பாதி வரைக்குமே இருக்காங்க. தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா இந்த ஏரியா மட்டும்தான் இல்லை அவங்க. கிராண்டர் ஆஃப் பாட்டலிபுத்ரா, the great capital city in the Mauryan Empire, which had 64 gates to the city with 570 watchtowers. Chandragupta Maurya. The Mauryan Empire was the first largest empire in India. Chandragupta Maurya established the empire in Magadha. Bhadrabahu, a Jain monk, took Chandragupta Maurya to the southern India. Chandragupta performed Salekana, Jain ritual in which person fast unto his death in Sarvanabalagola, Karnataka. ஸோ சந்திரகுப்த மௌரியா பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கடைசி காலங்களில் இந்த பத்ரபாகு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா நிறைய ஜெயின் மாங்ஸை கூட்டிகிட்டு சவுத் இந்தியாவுக்கு வருவார். அவங்க கூடவே சந்திரகுப்த மௌரியாவும் வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருக்க ஸ்ரவணபெலகோலாவில் சாப்பிடாம இருந்து உயிர் விட்டுடுவார். ஸோ இதுதான் அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி. கடைசி அவர் இப்படி தான் இறக்குறாரு. பிந்துசாரா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரகுப்தாவுடைய பையன். ரியல் நேம் ஆஃப் பிந்துசாரா வாஸ் சிம்மசேனா. ஹி வாஸ் அ சன் ஆஃப் சந்திரகுப்த மௌரியா. கிரீக்ஸ் கால்டு பிந்துசாரா as Amitragata, meaning slayer of enemies. During Bindusara's reign, Mauryan Empire spread over large parts of India. He appointed his son Ashoka as a governor of Ujjain. After his death, Ashoka ascended the throne of Magadha. அடுத்து அசோகா. Ashoka was the most famous of the Mauryan kings. He was known as Devanambiya, meaning beloved of the gods. Ashoka fought the Kalinga War in 261 BC. He won the war and captured Kalinga. The horror of war was described by the king himself in the Rock Edict 13. Ashoka Shrines and shines brightly like a bright star even unto his day. அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா H.G. Wells. இவர் ஒரு ஹிஸ்டோரியன். லைன் கேபிட்டல் ஆஃப் அசோகா. The emblem of Indian Republic has been adopted from the line capital
of one of the Ashoka's pillars located at Sarnath. The wheel from the circular base, the Ashoka Chakra, is a part of the national flag. Chandrasoka, Ashoka the wicked. 2. Dharmashoka, Ashoka the righteous. After the Battle of Kalinga, Ashoka became a Buddhist. He undertook tours, dharma yatras, to different parts of the country, instructing people on policy of Dhamma. The meaning of Dhamma is explained in Ashoka's Pillar Edict 2. It contained the noblest ideas of humanism, forming the essence of all the religions. He laid stress on compassion, charity, purity, saintliness, self control, truthfulness, obedience, and respect for parents, preceptors, and elders. Ashoka sent his son Mahinda and Sanghamitta to Sri Lanka to propagate Buddhism. He also sent missionaries to West Asia, Egypt, and Eastern Europe to spread the message of Dhamma. The Dhamma Mahamatas were a new cadre of officials created by Ashoka. Their job was to spread Dhamma all over the empire. Ashoka held the third Buddhist council at his capital Pataliputra. ஸோ இவர் வந்து புத்திசமை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு. அவங்க பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா தம்ம மகாமட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் அவங்களோட பொண்ணு அப்புறம் அவங்க பையன் 2 பேரையும் வந்து வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறாரு. Edicts of Ashoka. The 33 edicts on the pillar as well as boulders and cave walls made by Emperor Ashoka describe in detail Ashoka's belief in peace, righteousness, justice, and his concern for the welfare of his people. An edict is an official proclamation issued by authority or a king. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன். த ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் சாஞ்சி பிராமி ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது. அட் கந்தர் Greek and Aramic script. At northwestern part Kharosthi script. The rock edicts 2 and 13 of Ashoka refer to the names of 3 dynasties, namely Pandyas, Cholas, and Keralaputras, and the Satyaputras. Mauryan administration, centralized administration. King. The king was the supreme and sovereign authority of a Mauryan empire. The council of ministers known as Mantri Parishad assisted the king. Assembly of ministers included a Prohit, a Senapati, a Mahamantri, and the Yuvaraja. King had an excellent spy system. சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பவருமே அந்த கிங்கு கிட்டேயே இருக்கும். ஸோ பிரித்து வந்து பவர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. எல்லா பவருமே அவங்களே வச்சுருப்பாங்க. எந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் அவங்க தான் எடுப்பாங்க. Revenue system. The land was the most important source of revenue for the state. Ashokan inscription at Lumbini mentions Bali and Baga as taxes collected from people. The land tax Baga collected was 1/6 of total produce. Revenue from taxes on forest, mines, salt and irrigation provided additional revenue to the government. Much of the state revenue was spent on paying the army, the officials of the royal government, on charities and on different public works such as irrigation project, road construction, etc. Judicial system. The king was the head of the judiciary. He was the highest court of appeal. King appointed many judges subordinate to him. The punishments were harsh. Military administration. The king was the supreme commander of the army. The board of 30 members divided into 6 committees with 5 members on each monitored navy, armory, transport and supply, infantry, cavalry, the war chariots, the war elephants. Municipal administration, cities and towns. Board of 30 members divided into 6 committees. Each had 5 members to manage the administration of a city.
Town administration was under Nagarika. He was assisted by Stanika and Gopa. Junagadh Girnar inscription of Rudradaman records that the construction of a water reservoir known as Sudarshana Lake was begun during the time of Chandragupta Maurya and completed during Ashoka's reign. Currency. Money was not only used for trade, even the government paid its official in cash. The punch marked silver coins, panas, which carry the symbols of the peacock, and the hill and crescent copper coins called mashakas formed the imperial currency. Trade and urbanization. Trade flourished, particularly with Greece. Hellenic, Malaya, Ceylon, and Burma. The Arthashastra refers to the regions producing specialized textiles: Kasi, Benares, Vanga, Bengal, Kamarupam, Assam, and Madurai in Tamil Nadu. இந்த அர்த்தசாஸ்திராங்கிற புக் யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌட்டில்யா எழுதியிருப்பார். மெயின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், மெயின் இம்போர்ட்ஸ். எக்ஸ்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ், பேர்ல்ஸ், டைமண்ட்ஸ், காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஐவரி ஒர்க்ஸ், கான்ச் ஷெல்ஸ். மெயின் இம்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்சஸ், கோல்ட், கிளாஸ்வேர், லினன். Mauryan art and architecture. So இதுதான் Mauryan coins. Mauryan art can be divided into two. Indigenous art, statues of yakshas and yakshis. Royal art, places and public buildings. Monolithic pillar, rock cut architecture, stupas. Monolithic pillars அப்படின்னா ஒரே கல்லிலே செய்யப்பட்ட ஒரு தூண். Yakshas were deities connected with water, fertility, trees, the forest, and wilderness. Yakshis were their female counterpart. யக்ஷா அண்ட் யக்ஷி இதுதாங்க இந்த பிக்சர். இந்த ஒரு ஸ்டாச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஸ்டாச்சுவோட பிக்சர். Stupas. Stupa is a semi-spherical dome-like structure constructed on brick or stone. The Buddha relics were placed in the center of the dome. Monolithic pillar, Sarnath. The crowning element of this pillar is Dharma Chakra. Beginning of rock cut architecture. Rock cut caves of Barabar and Nagarjuna hills. There are several caves to the north of Bodh Gaya. 3 caves in Barabar hills have dedicative inscription of Ashoka, and 3 in Nagarjuna hills have inscriptions of Dasharatha Maurya, grandson of Ashoka. Reasons for the decline of a Mauryan Empire. Ashoka's successors were very weak. Continuous revolts in different parts of the empire. Invasion by the Bactrian Greeks weakened the empire. Last Maurya ruler Brihadratha was killed by his commander Pushyamitra Sunga, who established Sunga dynasty. Ancient name ராஜ்கிரிஹா, மாடர்ன் நேம் ராஜ்கிர். பாட்டலிபுத்ரா வந்து இப்போ இருக்க பாட்னா, கலிங்கா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க ஒடிஷா. எல்ஸ்வேர் இன் த வேர்ல்டு, அதாவது இந்த பீரியடில் வேர்ல்டில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா, கிரேட் வால் ஆஃப் சைனா. இட் இஸ் அ ஏன்ஷியன்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன். டியூரிங் 3rd century BC, Emperor Qin Shi Huang linked these walls on the northern border to protect his empire. Temple of Zeus at Olympia. An ancient temple in Olympia, Greece, dedicated to the god Zeus, constructed during 5th century BC. It is one of the 7 wonders of ancient world. அவ்வளோதான், இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு. சம்மரி பார்த்துடலாம். 6th century BC forms an important landmark as it witnessed the emergence of 16 Mahajanapatas. Among the 16 Mahajanapadas, Magadha emerged as an empire. Magadha was ruled by 4 dynasties: Haryanka, Sisunaga, Nanda, and the Maurya dynasty. Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire. Ashoka was the most famous of the Mauryan kings. Ashoka's pillar and rock edicts enlighten us with his idea of Dhamma.
ஸோ இந்த லெசன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.